হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি সালমা খাতুন। আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত ও অনেক অনেক ভালোবাসা। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব চিকেন রেশমি কাবাব। নেক্সট ম্যারিনেশনের জন্য নিয়ে নিলাম 1 কাপ দই। এরপর নিয়ে নেব আমুলের ফ্রেশ ক্রিম 1 কাপ। এরপর নিয়ে নেব ক্রাশ করা কাঁচা লঙ্কা। এরপর নিয়ে নেব ধনেপাতা। এরপর দিয়ে দিলাম গোলকি পাউডার। এরপর দিয়ে দেবো 1 চামচ গরম মশলা। এরপর দিয়ে দিলাম জায়ফল গুঁড়ো। এরপর দিয়ে দিলাম এলাইচি পাউডার। চিকেনগুলো দেওয়ার পর ভালো করে মিক্স করে নেব। এরপর এটাকে 3 থেকে 4 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো ম্যারিনেটের জন্য। মাইক্রোওভেনে 20 মিনিটসের জন্য দিয়ে দিলাম।